Module 4 engineering materials in the first class we have cast iron, steel, various alloys. We will study materials in the alloys. First, we are studying about copper and its alloys. Let's look what are the properties of copper. It's a good electrical conductor. It has good corrosion resistance. It has good thermal conductivity. It is easily machinable. It can be welded, brazed, and or soldered. But the problem is that it cannot be used for structural applications like for construction and all. It cannot be used. So what are the uses of copper? Why we are using copper? Because of its electrical conductivity, we can use that for the wires, switches, and other items which carry electrical current. And due to its thermal conductivity, this can be used as radiators, water heaters, refrigerators, heat exchangers, condensers, etc. Then due to its corrosion resistance, it can copper and its alloys can be used in corrosive environments. There are mainly 4 alloys of copper. First is brasses. It's a mixture of copper and zinc, or zinc is alloyed with copper. Then we have bronze, where copper is mixed or alloyed with tin. Then we have cupronickel, where copper mixes with nickel, and nickel silvers, where copper, zinc, and nickel are mixed together. The first alloy of copper is brass. നമ്മൾ ബ്രാസിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബ്രാസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ. സോ അത് കോപ്പറിൻ്റെയും സിങ്കിൻ്റെയും ഒരു അലോയാണ്. കോപ്പർ ഈസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് സിങ്ക്. ഇതിനകത്ത് സിങ്ക് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 to 54% വരെ സിങ്ക് കണ്ടന്റ് വരും. Also, small amount of lead, tin or aluminum are also added to impart specific properties to brass in order to make it suitable for given purpose. And the important properties of brasses are: it has good strength, ductility, formability, and machinability. It has good electrical and thermal conductivity, good wear and corrosion resistant. It is non-magnetic, and it has good aesthetic properties. ബ്രാസ് തന്നെ പലതായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ആൽഫ ബ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പർ സിങ്കിന്റെ ഒരു ഫേസ് ഡയഗ്രാം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആൽഫ ബ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's a brass that containing only alpha phase. നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആൽഫ ഫേസ് മാത്രമുള്ള റീജിയൻ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ റീജിയനിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ബ്രാസിനെയാണ് ആൽഫ ബ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The solubility of zinc is up to 38% at 500 degree Celsius. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം solubility എന്ന് പറയുന്നത്. Then it has FCC structure. It is highly ductile at room temperature and has good corrosion resistance. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്നത്. Let's look what are the variants of alpha brasses. The first one is yellow alpha brass. It contains 20 to 36% of zinc. As the name suggests, its color is yellow and has good corrosion resistance. Another important one is cartridge brass. It is used for production of cartridges and shell case for rifles. തോക്കിൻ്റെയൊക്കെ കാട്രിഡ്ജും ഷെൽ കേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കോമ്പസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 70% കോപ്പർ ആൻഡ് 30% സിങ്ക് ആണ്. It's a good combination of strength and ductility. Next one is Admiralty brass. 71% copper, 28% zinc, and 1% tin. It is more suitable for marine applications. It's also used for condensers, evaporators, and heat exchangers. Next we have aluminium brass. It has 76% copper, 22% zinc, and 2% aluminum. It is better than Admiralty brass. It is used for marine purpose. ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 3 എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സിങ്കിന്റെ കണ്ടന്റ് വളരെ കുറവാണ്, കൂടുതലും കോപ്പർ കണ്ടന്റാണ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെഡ് ആൽഫ ബ്രാസ്, ദറ്റ് ഈസ് സിങ്ക് കണ്ടന്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി 5 to 20%. കൂടുതലും കോപ്പർ ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ഹൈ കോപ്പർ കണ്ടന്റ് ദ alloy have a red color. It has good corrosion resistance and workability.
used for condensers, heat exchangers, plumbing pipes and radiators. Next is gliding metal. It is 95% copper and 5% zinc. It closely matches gold in color. അതായത് എൻ്റെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗോൾഡ് കളറാണ്, പ്രോപ്പർ ഗോൾഡിൻ്റെ അതേ കളർ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് കോയിൻസ്, മെഡൽസ്, ജ്വല്ലറീസ് എക്സെട്ര. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കോയിൻസും മെഡൽസും ജ്വല്ലറീസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് ഗ്ലൈഡിംഗ് മെറ്റൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, നെയിം ദ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് കോയിൻസ്, മെഡൽസ് ആൻഡ് ജ്വല്ലറി. Red brass, copper and lead 5%, 5% tin and 5% copper. അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം കോപ്പറിൻ്റെ കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ്. 5% ലെഡും 5% ടിന്നും 5% സിങ്കും, ദാറ്റ് ഈസ് 15% അത് വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി 85% കോപ്പറാണുള്ളത്. Is used for pressure valves, pipe fittings and pipe castings. Have fairly good strength and machinability. The other variations of alpha brass ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്ന ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ബ്രാസസ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോപ്പർ ആൽഫ ബ്രാസ് ആണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ബ്രാസസ് ആണ് പറയുന്നത്. അതായത് ആൽഫ ഫേസും ബീറ്റ ഫേസും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫേസ് ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആൽഫ ഫേസ്, അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ മാക്സിമം സോളിബിലിറ്റി 38% ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇവിടെ സിംഗിൾ ലെവൽ 38% കൂടുകയാണ്. 38% കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ആൽഫ ഫേസിൽ മാത്രം നിൽക്കത്തില്ല, അടുത്ത ഫേസിലേക്ക് പോകും. ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ഫേസ്, അത് അവിടെ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫേസ്. സോ ആ രണ്ട് ഫേസ് കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ബ്രാസസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ഫേസസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഫേസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ബീറ്റ ഫേസിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ, അത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല, അത് ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ഈ ബീറ്റ ഫേസ് ബീറ്റ ഡാഷ് ഫേസ് എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഫേസിലേക്ക് മാറും. അവിടെ അലോയ് കൂടുതൽ ഹാർഡും മോർ ബ്രിട്ടിലുമാണ്. ആ ബീറ്റ ഫേസിന് തന്നെ ഏറ്റവും, നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫിഗറിനകത്ത് അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബീറ്റ ഡാഷ് ഫേസ്. നമ്മൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ ബീറ്റ ഡാഷ് ഫേസ് ബാക്ക് ടു ബീറ്റ ഫേസ് തന്നെയായിട്ട് മാറും. ദീസ് അലോയ്സ് ഹാവ് ഗുഡ് സ്ട്രെങ്ത് ബട്ട് പുവർ ഡക്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ആർ മോർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഹോട്ട് വർക്കിംഗ്. ഇൻ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ബ്രാസസിന്റെ വേരിയസ് വേരിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന് മൺസ് മെറ്റൽ. മൺസ് മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60% കോപ്പർ ആൻഡ് 40% സിങ്ക് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്പ്രിങ്സ് ആൻഡ് ചെയിൻസ്, ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ആസ് എ ബ്രേസിംഗ് അലോയ് ഫോർ സ്റ്റീൽ. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് യെല്ലോ മെറ്റൽ. ഈ മുൺസ് മെറ്റലും മിക്കവാറും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ദെൻ നേവൽ ബ്രാസ്. Addition of tin improves corrosion resistance, making it more suitable for sea application. Used for propeller shaft, impellers for pump, valve, etc. Then forging brass, 60% copper, 38% zinc and 2% lead. Best hot working properties are used for hot forging for plumbing parts. സോ നമ്മൾ ബ്രാസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കണ്ടു, അതിന്റെ വേരിയസ് വേരിയൻസും കണ്ടു. അപ്പം ബ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? കോപ്പർ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് സിങ്ക് ആയിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ബ്രോൺസ് ആണ്. ബ്രോൺസ് എന്താണ്? സിങ്ക് അല്ലാത്ത അതർ എലമെന്റ്സ്, അതായത് ടിന്ന്, അലൂമിനിയം, സിലിക്കൺ, ബെറിലിയം, ഇതൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട്സുമായിട്ട് ഈ കോപ്പറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബ്രോൺസസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും ടിന്ന് തന്നെയാണ്. സോ വാട്ട്സ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബ്രോൺസ് ആൻഡ് ബ്രാസ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി വ്യത്യാസം എന്താണ്? ബ്രോൺസസ് ഹാവ് lower coefficient of friction, higher strength and toughness, higher corrosion resistance and higher cost. അതുപോലെ ബ്രോൺസും സ്റ്റീലും കൂടെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ബ്രോൺസ് ഹാവ് ബെറ്റർ corrosion resistance and better heat and electrical conductivity. They are used for bearings, springs, belts, statues and industrial castings. Now let's look what are the variants of bronzes. So bronzes can be classified into 5 types. They are tin bronze or phosphor bronze, then gunmetal, aluminium bronze, silicon bronze and beryllium bronze. Based on composition they are vary. So first one we look tin bronze. It has 88 to 98% copper, 1 to 11% tin and 0.1 to 0.5% phosphor. The tin is added to copper in order to improve the wear and
corrosion resistance, and phosphor works as a deoxidizer during melting. That also contribute to hardness and wear resistance. The tin bronze are generally used for making springs, bellows, bushes, tabs, clutch disc, electrical contacts, etc. The next is gunmetal. It has 88% copper, 10% tin and 2% zinc. Here the tin bronze somewhat same composition is going. Apart from the phosphor, we are replacing phosphor with zinc. It's used in marine components due to its better corrosion resistance. Next we have aluminium bronze. It's an alloy of copper and aluminium. The aluminium content is from 4 to 11%. Other elements like iron, nickel, manganese, silicon may be added to obtain specific desired properties. It has good strength and corrosion resistance. Of all copper alloys, it is having the finest color and is often known as the imitation gold. So that can be another question. Write short notes on imitation gold or alloy known as imitation gold. So it's not suitable for casting. Then what's silicon bronze? It's an alloy of copper and silicon. Silicon content is from 1 to 4%. Small amount of manganese, zinc and iron are alloyed. Suitable for cold and hot working. The uses are rivets, nuts and bolts, wood screws, etc. Then we have beryllium bronze. That's an alloy of copper and beryllium. Beryllium is 0.6 to 3%. It has high strength due to precipitation hardening. We have studied what is precipitation hardening in the previous module. It is also known as beryllium copper. It is used for springs due to its high elasticity and fatigue resistance. Now let's look at the aluminum and its alloys. So now we have gone through steel and its alloys, then cast iron and its alloys, and copper and its alloys. Now we are going to aluminum and its alloys. So what are the characteristics of aluminum? It has low density and strength, low melting point, high electrical and thermal conductivity, high ductility and malleability. It has good oxidation and corrosion resistance. It has good machinability, formability, workability and castability, and it is non-magnetic. Aluminum is generally used for lightly loaded structures and electrical cables. So how can we strengthen aluminum? This is strengthening methods of aluminum. All these methods we have studied earlier. It's cold working or strain hardening, solid solution hardening, edge hardening and fiber reinforcement. Also by alloying it can be done. This class of alloys contains small amount of other alloying elements like silicon, iron, magnesium, chromium and zinc. Now let's look what are the important alloys of aluminum. The first one it's duralumin. Most of you have studied that earlier. What is duralumin? It contains 94% aluminum, 4% copper, 0.5% magnesium, 0.5% manganese, 0.5% silicon and 0.5% iron. They have high strength and high electrical conductivity. It's used for sheets, tubes, forgings, rivets, etc. Also, it is an important alloy used in aircraft industry and surgical equipment. So, most of the aircraft industries they are use duralumins. The next one is Y alloy. So, Y alloy it's a combination of 92.5% aluminum, 4% copper, 2% nickel and 1.5% magnesium. It can be used up to 200 degrees Celsius due to excellent strength and hardness. It is suitable for cold working and casting. It is used for making cylinder heads, crankcases for engines, etc. Next is magnesium. It's a combination of aluminum, magnesium and copper alloys. Also other small amounts of nickel, tin, iron, manganese and silicon are added. It have good strength and machinability but it is brittle. It is used for vehicle door handles, luggage racks, ornamental fixtures, etc. It is also used in aircraft and automobile industries. And next is silumin. That is, in the name itself, we can understand what is it: aluminum and silicon. It has good castability, corrosion resistance, high ductility, and low density. Next, we are going to look titanium and its alloys.
So basically titanium, it is or pure titanium is strong, ductile and light material. It has a density approximately 60% of steel. Temperature below 880 degree Celsius, it exists as HCP, external close packing structures, alpha titanium, and above 880 degrees Celsius, it exists as BCC structure and beta titanium. They have good strength and corrosion resistance at high temperatures. It's suitable for cold and hot working and has good weldability. It has inferior machinability compared to that of steel. So it is generally used for as a structural material. So let's look what are the alloys of titanium. The common alloying elements that are added to titanium are aluminum, chromium, manganese, vanadium, iron, molybdenum and tin for the increasing strength. Among these, iron, chromium and aluminum provide the highest strength. Titanium alloys exhibit better creep and fatigue strength and good corrosion resistance. They respond to heat treatment by precipitation hardening. They have highest specific strength, that is the strength to weight ratio. The uses of titanium alloys are they are used as aircraft structural and turbine material due to its high strength to weight ratio and high temperature and corrosion resistance. In chemical processing plants, vessels, valves and tanks, due to their high corrosion resistance, they are used for making that. The most common or widely used titanium alloy is Ti6Al and 4V. That's a chemical name, Ti6Al 4V. That's the most commonly used titanium alloy. Next we have magnesium and its alloys. So magnesium generally it's lighter and less ductile than aluminum. It has poor resistance to fatigue, creep and wear. So the common alloying elements that are added to magnesium are aluminum, manganese and zirconium. So what happens when aluminum is added to magnesium? It increases the strength, hardness and castability. When manganese is added, it improves the corrosion resistance, and when zirconium added, it refines the grain structure, or they are having a grain refining effect, which thereby it increases the strength. The major applications are aerospace industry, high-speed machineries, and transportation and material handling equipments. And magnesium, aluminum, zinc alloys are suitable for casting, extrusion, and forging operations. Next we have nickel and its alloys. Nickel is a metal that having good corrosion resistance. It can be strengthened by strain hardening, edge hardening or by precipitation hardening. The common alloying elements added to nickel are copper, iron, chromium, molybdenum, manganese and aluminum. Now we'll find what are the nickel and its alloys. The first one is monoil. The nickel and copper, they are mixing together in the ratio 2:1. That is 2% nickel and 1% copper, or that in the ratio 2:1. It has high corrosion resistance, good toughness and fatigue strength. It has better mechanical properties than brasses and bronzes. So there are some variations in monal. When sulfur is added to monal, we will find another compound where it is known as R-monal. When sulfur is added to monal, it is known as R-monal. It has better machinability. When 3% of aluminum is added to monal, we will find another component called K-monal, where edge hardening is possible for that material. And there is another one called H-monal, when 3% silicon is added, and when 4% silicon is added, it is known as S-monal. It has good strength and corrosion resistance. The next alloy is cupronickel. That is, it's a combination of copper and 30% nickel alloy. It is suitable for service at elevated temperature. Cupronickel is used for elevated temperature purposes. It's widely used for naval applications and condenser tubes. Next one is constant N. That is copper 40. It's a combination of copper and 40% nickel and 1.5% of manganese. It have high electrical resistivity. It is not affected by the change in temperature. It is used for heating devices, thermocouples and rheostats. The next we have nickel silvers or German silvers. It's a combination of nickel, copper and zinc alloy.
That is, it's a combination of copper alloy with 5 to 40 percentage of zinc and 5 to 30 percentage of nickel. It is having good strength, ductility and low thermal conductivity. It is used as base metal for plumbing hardware and tableware, which are silver plated. So finally we have tin and lead based alloys. The most common alloy is Babbitt metal or white metal. Some of you have studied that, about this metal earlier also, sometimes in chemistry. It's a tin or lead based material. It is used to provide best bearing surfaces. General composition of Babbitt metal are 90% tin and 10% copper, or 89% tin, 7% antimony and 4% copper, or 80% lead, 15% antimony and 5% tin. Any combinations can be used based on our requirement. That is known as Babbitt metal.